One TV special report. Thank you, Honorable Chair. Regarding sa statement of Mr. Rico Guangco, Honorable Chair, so I would like to clarify to the personnel from the ANR. Sir, are you agreed that the place of Prescocina within the 5 hectares is safe to the customers? Half hectares. Good afternoon to the presiding officer and to the chair of this committee and to its members and visitors. So, good afternoon. Actually, I have not gone yet to the specific area where the Prescocina is located. But I've gone to Tipan several times already. Then what I could give information for this body is that Prescocina has requested through a letter, siguro from their manager, for a certification that the area where they want to develop is outside the protected area. So, since ang letter for the invitation dire karon is gahapon pa lang ko nadawat, I instructed our field personnel nga nasa Tanggo ba nga time to visit the area. Pero humana na nila ni sila adto. Then na-submit na po ang katong letter nga nag-request sa Prescocina for certification. I-endorse na mo sa regional office sa DNR. Kay based sa manual of authorities, ang regional executive director man ang mo hatag sa atong certification. So, kaganiha lang, ako ato siyang gi-review, dayon ang request niya sa Prescocina is for the CNC or Certificate of Non-Caberence. So, based sa ato ang existing laws and policies sa DNR, if an area, kay sakto itong ingon ni Honorable Suizo nga, kinanglan ipaklaro gyud kung unsa ang mga project. Is it for restaurant only? Is it for with suites and other outdoor activities? Kay kung CNC lang nato ang kung ang restaurant lang, pwede og CNC. Pero kung apil na itong mga suites o itong mga other activities, tuwa naman na siya sa kategory nga resort and other tourism activities. So based sa threshold sa EMB Memorandum Circular number 005 series of 2014, makita nato na diha nga ang area gali 1,000 or more, kinahanglan na nag-ECC. So in that case, kung i-appeal ninyo itong suggestion ni Honorable Suizo, is you have to secure for ECC. Even though it is not full-blown environmental impact assessment, but katong checklist lang. Kay mahibawan naman hapon na siya, basin o mamultahan uno na ang Prescocina na. Kaya wala sila may comply na. Kay 5,000 na ba ito siya, no? 5,000 square meter or 0.5 hectares. So required lang is 1,000 square meter or 0.1 para magkuha taog ECC. So regarding sa hazardous pa na siya nga area, naman tayo map na sa kwan MGB. Then kanang yung mga no build zone, kinahanglan nato na siya i-set aside as protection forest. Kinahanglan tamnan na nato na siya. So based akong nakita sa memorandum of agreement karon nga gi-present, Damuwa should be a climate proof and disaster proof. So kana lang honorable. Okay. Dahang salamat, sir. Yes. So, honorable sir, ato na klaro nga lagi necessity kinahanglan gyud nga kaning ato muha
comply po rin sa DNR, no, ECC, and other requirements. O, I was also made aware na gawa sa DNR, they have to comply also with the requirements of protected area management board, PAMBI. Na sa requirement, ano ba siya? So ato mo yapin sa mga nga this mga should be in compliance with the DNR, no, requirements, ECC, ang PAMBI kay musangin mo ta. Ato na po mo paabot, musangin ta sa DNR, musangin ta sa PAMBI, mura gyapon. Bakit sa sinundanan? So, I think this is still a long shot. Ano po siya? Okay. Mag-survey pa from Karong area, Alpi area, kailangan survey. Line 1, 2, 3, 4, boundary of the north by lot number, south by nagi survey unsa ang area sa Piscina. Para Piscina, buti mo mag-lisod. Ay, area. Na mo claim nga, wami labot. Yung mo labot nasa sisblan. So, magkabag ang Piscina. So, wala issue, wala mga kaso. So, kina nga, delineation na illegal na agad. No? Kanya, ano nagkakaroon sa DNR nga, isisiki, butan, 1 hectares man, 5,000 man. So, half hectare. So, need ECC. So, the mga should be in compliance, could be compliant with the DNR requirements. And also the PAMBI, the Protected Area Management Board. So, thank you for, sir. Okay, I was clarified. Thank you, Honorable Majority Floor Leader. Any other manifestation? Yes, Honorable Wamina, please. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, everyone. Clarification ni Madam Chair, no, under item 4, sa second party. Sanctions to violation to culture committed states as resolved and agreed during the IPS consensus and decision meeting, the second party shall pay the amount of 50,000 pesos to the first party for the violation committed against or lack of respect to the culture, customs, traditions, and practices in the implementation of the project. Madam Chair, for the violation committed, is it any violation? Kay ang atong mga violation, Madam Chair, na gamay o dako. So kung makakommit si second party o gamay, gamay raman to, sige wintabil man dayon. So atong kladahon ni Madam Chair, kung any violation man siya nga i-commit sa second party, magamay man or madako. Thank you, Madam Chair. Yes, Honorable Majority Floor Leader. Clarification. Kani, I assume nga, kani si Kita Mil, wala ni maximum ni. So ato yung klaro nga, ang sanction nga si Kita Mil, should be maximum. At least, pag hearing sa tribo, talaga mayroong damage, 500 na, so 500 na po ng violation. Dili si Kita Mil, kaya dakol po si Kita Mil. So, the sanction should be in consonance with the damage being done, no? Dili kasi namin gamay na kayong damage, no? Gamay na po ang sanction. So ato ni klaro di as advances nga it should be sanction at an amount of not more than 50,000 pesos. According to the damage. So it can be lower. So that's my assumption, Honorable Chair, in response to the query of Honorable Wamina. May we have the floor to Honorable Chair? Yes, thank you, Honorable Majority Floor Leader. Honorable Ceso, some comments. Thank you very much, Madam Chair. I
agree to the manifestation of the Honorable Uwaminal on the culture, possible violation of the culture. May we ask the NCIP, Madam Chair, on what are these possible na pwede ma-violate ang culture? Pwede po nato na i-mention kay sometimes ang pwede maka-violate mga good ani Madam Chair are those tourists or katong mga bisita nga dili kaayo jay wala kay idea on what are the Subanon culture nga basig pagluwa pa lang nila din ha nakakuan na dai sila sa violate na dai sila sa culture, and what are those possible also nga mga measures nga pwede i-introduce ni Press Kusina to avoid this violation of culture. May we ask the NCIP, Madam Chair? Thank you. From the DNR. Madam Chair, yes, when we say violation, we made a manifestation on the penalties, which is mentioned for as higher as 50 pesos. The 50,000 pesos as manifested by our majority floor leader, maximum. But the culture, as we say, is not for us to define because the IP themselves are the very bearer of that culture. We may have different interpretations because we as NCIP, we also gather those data informations from them on what are the things they consider part of their culture, which when violated could mean penalty or sanction. But just like any other community group or tribunal, there is always this what we call due process of law. If someone violated their rights, the process is the complaint will be lodged to the IPS, then the IPS will call the offender and the offended party, and then they will call for a hearing. From there, they will determine on what extent or the measure of the penalty if there is indeed violation of such right. But it can be also violation of the rights of the indigenous peoples in pursuant with Republic Act 8371, of which the exhaustion of the process of the settlement of the conflict will still go from the community going up to the NCIP. So if we say Republic Act 8371, the provisions there are specific. So when the conflict is settled by the community and any of the parties is not satisfied with the settlement, they can elevate or appeal such complaint to the community service center, then provincial office going to the regional office. As I have said, if it is culture per se of the Subanen indigenous communities, indigenous peoples, sila ang makadetermine what are those cultures. And I would like to pass this instance to the Subanen indigenous peoples of Osamis City. Thank you. Thank you. Madam Chair, with that statement, I am now convinced that there is merit to the suggestion of Honorable Siso nga ato yun nga lista unsay makustombre nga pwede ma-violate and we can ask the Subanen tribe because we don't know unsay makustombre nga sa ato wala lang kasi ila dahil ko nga isulto na
sa mga tribo sa Sibanin. So, I think it is really to the point nga at least ang mga kusumbre sa mga nga pwede balik sa usa ka tao, labi na sa mga customer sa piscina. This could also protect the piscina, nasa yung customer. Na makabulong si customer niya, nakasalat na na penalty. So, by making it a point, na nasa mo ang mga sala nga mahimo against customs at tradition sa atong Sibanan tribe, makita sa mga customer sa piscina, salat din malikayan nila. Okay. I'm certain, I'm sure, if not, I'm not in doubt that ako ba ako ikabilo? Ako kabilo sa mga customer sa tribo na sala na sa tuwa. Di lang joke lang sa tuwa. Kung salat na sa tribo, isulto na sila kayo. Kaya muna ilang customer. May tradisyon. So, we have to include this more also as I said, the possible acts that would be detrimental to the customs and traditions of the Somalian tribe. By Bationg Nasir, she could make impose on sa customary sa tribo nga may muda ko sala sa tao nga may muhimo nga no? Mahimo sa maong salaod. So, I'm now convinced on that this should be included in the MOA. Okay, I think there is a need for some briefing or orientation for the visitors. If ever ang atong pre-kusina, you could also give some briefing, no? Kay you are very particular at concerned sa mga violations. Or maybe we can have a committee pag-conduct ng mga orientation for our future visitors. Kay ang yung ato ang lugar din na sa area na to, that's very inviting to our visitors. So kinahanglan tingali nato nga doon na gitay committee to conduct seminars. There's a need for seminars kay wala sila kay balo. Wala man may kay baluan na nga violation na din ang naa. So, I think you have to come up with a committee or a paper tingali nga kanini ang guidelines nila ba nga this is a violations, do not do this, the do's and don'ts. Yes, Honorable Suiso. Madam Chair. Thank you very much. After na nakasiko na din, Sir Gandon. Exactly my point, Madam Chair, because if we remember that we go to Bohol, we visited the tarsier there are so many people. But because when we enter the tarsier, what they call that, preservation area, katong gimingingon nga na agi mga gipahibalo dito nga bawal ang shouting, bawal magdagko og tingog, bawal manglabay kay makamata si tarsier. So before taning enter kay I'm sure kaning press kusina is a very good gwapo gyud kining area. Namagoy portion dito nga kumuadto ka silahang restaurant, kumusyagit kay dito sa ilahang bitang likod, mo echo imong tingog. Dami kay basin bawal na sa suban na magsaba-saba. So maybe before they enter na kung i-post dito nga do's and don't. Warning. Bawal mo syagit. There must be a warning. Yeah, a warning na agad dito yung mga dagko kayong mga kuan before that kay para di kabalo sila nga di na pwede magsyagit-syagit. Kuan na ako kanang pamasin lang kung di pwede pero maybe ma-off guard karon si Relinda Batian atong chef team kung unsa pong mga bawal, maybe she could submit communication what are those and don'ts, the do's and don'ts sa kultura nila para mahimo ni measure sa press kusina nga ilahang brief sa ilahang mga visitors later on, Madam Chair. With that note, maybe we can request Relinda Bation to submit the do's and don'ts of the in order customs and traditions of not to be violated. Yes. The do's and don'ts. Yes.
Before Yes, Honorable Chair, recognizing the ipagpapati kayo sample. Sample lang ha. Dili ko na. Bawal magtupis. Oh. Di ko ba, ang uban nga, mga amiga itong anak magtupis, utod ako, matupis-tupis, sige kayo. Sa mga subay na yung bawal na yun na. Penalty sa 50 mil. Yeah, oh. So ato yung iwan It is against their customs and traditions. Although, si Honorable Minal, di bawal siyang tupis, pero base sa subanin, bawal. So, maging malista. Ano mo siya? Yeah, what is most important is we have Sample. Isa lang joke. Sample lang, sample. Yes, thank you. Mr. Guangco. Madam Chair, thank you very much. Para sa ako, Madam Chair, is ang Press Kusina, anything about their business is sa sulod na nila. No? That's why I do not give much katong i-scrutinize yung ugayo na to ang unsay subanin culture and tradition ani nga business, because business is business. Ang katong mga limitation sa business is ma-reflected naman to dito sa business permit, di ba? Naman na dito. And ang nakita lang ako nga possible violation, no, on the part of the subanin is kung patrabahoon sa Press Kusina katong mga underage, itong mga bata pa kayo, no, mga school age children, kana siguro mga ingana nga mga kuan ba, or diversion from being kananan, mahimo na siyang tagayanan, or na yung mga unsa ba di mahimo ba puguha baka ng lugar. So that's a violation, no? Ubo-ubo pa nyo. Oh. Sensura nyo. So, kana ba? It is, I think it's defined already sa kuan sa dito sa business permit. Ang ako lang is sa una part sa subanen, dili man siguro kay dako ang responsibility ni Press Kusina towards sa kung kay ilham na negosyo sa sulod man na, no, na-define man na unsa kung kananan di kananan, kung unsa pa mga other activities nga na-define dito sa kuan sa business permit, mao na siya, no. So but then ang responsibility lang siguro is any kana mga bisita or sa tawag na to ana kato mga customer ba nga mo gala dito, kana na siguro tayo pahimangno dayon. Let us not forget also nga naa si barangay, naa si LGU, no, naa si Gukom, na atong tribo, ug naa pod ang ato ang mga government officials nga gatanaw, naa si city, naa yung mga regulations city. So anything that's violative of our moral standards, no, labi na kung hitabo na siya gawas na diri sa kuan, gawas sa atong perimeter sa business, kana pwede ta mo bukod siguro na. That's for me Pero anything nga buhaton ninyo, as long as it's in consonance with what is kuan nga sa inyo business permit, inyo na business, no? Okay. Kana lang, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Yes, Honorable Wahinal. Dogang na ni Madam Chair. Mas may siguro, Madam Chair, ang first party muhatag checklist sa second party para at least mabasa nila, ma-aware sila sa mga bawal. And then niya man nga to ang ex-officio, Madam Chair, si Honorable Bation, mas may siguro, musay siya sa gamay kung unsay mga bawal. Thank you, Madam Chair. Yes, we have manifested that already, no? I-address na nato kang Honorable Bation, mga do's and don'ts bitaw sa kustumbre sa mga subanan katong sulti po ni Honorable Waminal at matong gipropose na nimo. So if you could submit to us also to the committee, address the committee chair, Honorable Suiso, para nga we can somehow kanini ang maka-provide tao ka ng, I think, guidelines ba? No? For guidelines kinta for our visitor para kanang butang to friendly advices, no? Friendly reminder sa ato mga visitor kay wa ko na sila masayod nga unsay mga kustombre sa ato mga subanan kanini ang higala. So we will try to commission Ma'am Relinda Bation to submit the do's and don'ts, no, to the Honorable Chair para nga we can somehow maka-draft
o kanang na mga guidelines the do's and don'ts sa mga which will against sa ilang kultura. Yes, ano sir, this could be minor, but this is significant kay ang ato biyang opisina murag attack ni tourist, di ba? Tourism. Dagan ba mga kananan nga ang ilang style para kang costumbre ang atal silang sibidura lahi. No? Sa Europe, ilang mga sibidura, playboy attire. Pagkatak mo playboy, sama ni ako amigo. Kaya playboy attire. So, ang turista, ba't supat kayo sa costumbre sa tribo? So, ang hingil na atong tukion unsay mga bawal sa tribo. Okay. Thank you. Yes, ma'am, from the INR. Thank you, Madam Chair. Siguro in relation to the topic nga ato ang nahisgutan karon, I would suggest ang ancestral domain area gud mismo ang magbutang og warning signs sa tanang locations na ang atong mga IP kay lisod pod og sa press kusina nato siya nga himuong measure, no, although mas maayo nga mas makapos po dito kay ang press kusina naaman siya delimitation sa iyang location o sa iyang business, but we do not know nga ang iyang mga parokyano, iyang mga bisita pwedeng mo explore pasaka pa sa other areas. So siguro I would suggest, I concede also with the suggestion of the good chairperson and Attorney Mars about the establishment of warning signs of what are those cultures, do's and don'ts na atong ipaskil sa tanang location nato sa hisgutanan nga asa nahimutang ang atoang ancestral domain o ang atong mga IP community. Thank you. Thank you, ma'am. So, any other manifestation? Yes, Honorable Si, please. Thank you, Madam Chair. Naalang ko idungag aning about payment of rental and ownership, Madam Chair. Okay na ning about sa rental, Madam Chair, but as we know na ang press kusina is sila mo ay nag-build sa maong structure. So, after 25 years, gusto lang natong iklaro, Madam Chair, once na mahuman ang ilahang kaning contract is if ever dili sila mo renew sa maong kaning business is tanang mga dili ma-remove or permanent structure, dili na po na nila gubon. So it should be goes to the IP. And ang katurang pwede nilang madala mooy ilahang pwede na ma-remove nila, like naamang yun na sila yung mga gipangdala din ha na sample lang mga baso, kutsara, tinidor, pwede na nila madala, pero ang permanent structure na ilahang gibutang din ha, pwede lang nato po na sila ibutang, Madam Chair, na permanent dili na po nila gubon. Kana lang akong gusto po mapuno, Madam Chair. Any comment? Yes, Honorable Sir. Yes, Honorable. Importante na kang Honorable Lolimindes na suggestion kay wala man na ang butang sa agreement. Kay ubang biya mga nagrinta sa Samis, ubang bangko, 15 years at 15 years ang tagiya sa building, ang tagisita na ilang nagrintahan. So, kaya noon, it's subject to negotiation. Kay langit ang pisina, ilang permits, mahal na kaya ba? Ilang lodging house, ilang giayog, gama para ma-attack ang mga customers. So, it will cost a lot sa pisina. So, basta sakit lang buot nga after 25 years, dili na ila, iklam subject to negotiation. It should be included in this MUA, ano ba siya? Okay. So, may we have here also the punches on this pattern, ano ba siya? That has to be incorporated in the MUA na mga usay mga kondisyones, no?
Any other manifestation? Other Yes. branches, yes. Madam